Mongo dari tsani Malawi mosunge mtendere konje sani adani onse jantenda sanje luzitsani mitima yathu kuti tisaope. Fair national anthem yathu timatera bene kuti tisaope. You know, a lot of people amalimbikira when you talk about national anthem ya Malawi, you usually talk of Sanje. You know, people focus on Sanje because people love to, people love to gossip and people love to talk about it, because gossip is very important to Malawians. It keeps them going, I think, from all the problems that affect the country. The most important aspect of that anthem, other than Mulungu adalise Malawi, the second part is kuti tisaope. The national anthem says, free us from fear. And no one wants to talk about that. Amalawi safuna kugamba za national anthem pemphero. Limenje ndi pemphero. Limanena nina kuti tisaope. Why is that so important? Chifukwa chani amene amalemba national anthem yathu anaganizira kunena kuti kuopa ndi chinthu chofunikira choti tichilembe, kuti tikhale anthu amene tikulimbana ndi kuopa. Tisaope. Njala ntenda nsanje, yes. We're praying against njala ntenda nsanje. But what about fear? Free from fear. What about free from fear? The importance of being free from fear is zimathandiza kunena kuti tithane ndi zinthu zimene zikutipanga affect, zikuti thandiza ifeyo, zikutusokoneza kapena kuti tithane ndi zinthu zimene zikusokoneza dziko lipite pasogolo. Kukhala anthu amantha kumalepheresa zambiri. Kukhala dziko longozaza zinthu zamantha kumalepheresa zambiri. You can't hold your leaders accountable. Basi munthu akakhala president basi, how you dare talk to the president like that? Iweyo ndiwe ndani ukhala mwa president? President antchito anga president ndo antchito wa iweyo Malawi. Iwe enda mino mpango kuti munthu akhale president ndi chifukwa cha vote yako. So you are the one who employs him. You are the employer. Section 12 is very clear ya Malawi. Section 12 ya malamulo a dziko la Malawi imakamba kunena kuti tikhale anthu osakhala ndi mantha, anthu osaopa. Kuti ifeyo udindo umene anthu akukhala nawo, udindo umene aliyense amene ali public officer ali pamene paja chifukwa choti ifeyo tawakhulupirira kuti akhale pamene paja. Pamene chikhulupiriro chathu mwa iwo chatha, chachoka, chayazalira kapena kuti chazizira, chayapyalala, chikhulupiriro chathu chikayapyalala, chikhulupiriro chathu chikatha mwa atsogoleri, ndiye kuti basi mphamvu zawonso zimatha. Section 12 ya constitution is very clear. So that's where our power comes from. That's where our power is. Ife ndameti malemba ntchito anthu amene wawa ma minister usewa, hey yes bwana, hey big man wankulu, we worshiping these stupid people because mphamvu zathu tazitaya, we lose our power. Pamene tisaka kuzindikira kunena kuti ifeyo ndameti malemba ntchito anthu aja kwina azapanga report kwa ifeyo, azitiuza kuti in the last 6 months, tikakha kuti pa national level, azitiuza kuti in the last 6 months ayendesa bwanji chuma chathu, ayendesa bwanji ndalama zimene amatolera MRA, because MRA imatolera ndalama zambiri mbiri all these years. Koma the down to account kuti ndalama zimene atolera MRA zapita pa ndipo kupanga support budget. Which budget? What is this budget? Budget imene imanena ndalama zipite pa ku State House. The budget that is going to State House just for maintenance, just to maintain State House, is enough to build 2 more state houses. Mukuzuwa zimene zokunena kuti ndalama zimene zimayikidwa pa budget yathu, zikumayikidwa pa budget yathu ndizokwanira kumanga ma state house ena, zoti atingokonza kuti state house kunaonongeka kwambiri, kunaipa kunaipisira kumene kujako. IMCP mene amachoka ana biba konse kuja ku state house, ana bibira anapangira wipe, they wipe their asses on the walls.
Eno ndikathe maulidi naye ndimwita ndikathe pambali kathe maulidi abwera udi zinaenda bwanji. Ndeno muntu kungopanga wipe their ass on the wall basi 100 million kuti mukonze woyo nyumba imodzi kuti mungokonza kuti anapangira wipe their ass on the wall 100 million koma amwene very expensive shit Utitisawo pe tukamba nkhani ya madrag. Mankhwala ozunguza bongo amene agwidwa pa border ya Belt Beach. Kodi mankhwala amene wanda andani? Kodi who is the drug lord? Nguvu sabula likulu ndimene. Kumalawi agwidwa anthu Kumalawi amalawi ndedi ndikukana. Timakhangati kholo limene sili khulupirira kuti mwana wake angapange zoyipa. Ife sitingapange zimenezo sizikukhuza amalawi mango dinamizira. If we are good people, we don't involve in those things. Sizingateke anguti ndamizira ife amalawi singapanga koma inu. Mukwaziwa Malawi inu. Awa mmapembedzawa mukwaziwa. Mukwaziwa Malawi anthu amene mmanena kuti awa big man wankulu. Boss, big man, savior, inu ndiye mpulumutsi. Mukwaziwa. Ndiye hani India ikulu ndiyeno koma ndifotokoza mophweka kwambiri chambira nchonera unena kuti tiziyo unena kuti kodi zimene zagwidwa pa border ndi chani. Izi ndi raw material imene amapangira ma products amene amapanga mankhwala ozunguza bongo. Mankhwalawa inawa ndi manuwa track ndithu. I should get a good idea. Even our bag of State House, and in fact, it's very expensive to maintain. I'm like, I'm a Honda can is over there. Can is over there, and I might have one demand. Because you have about very expensive shit. To maintain the State House, how much money has been going to maintain us? The last 5 years, just take for the last 5 years. IMCP now to go to the State House. State House now on give. I got them already. Mina tango musanka udindo. Tango zoda musanka udindo. IMCP, IBC, I was State House. Anya sisa wose. Bibi. My baby also. How do my whole? They have wiped their asses on the wall. Ngomoda zanu. Ama kubia zagule wankulu. Sikudi anye so IMCP amapanga kangwingwe. So everyone IMCP na sama valaji nyawo. Vudage, you are very narrow-minded. Mangona ngati munthu akakhala IMCP ndikuti amapanga zachi nyawo. Ali sama vina nyawo basi ndio amatenga mazi paka ujeni shit. No. Ena IMCP sama panga nawo za nyawo. Of course ena nda nyawo. Ena nda kangwingwe nditu. Onyamula chibwanje koma kangwingwe mamaziwa kangwingwe. So ndiri ku primary ku Holy Cross 90 anyamata awiri Charles Majirika ndizaki bano Charles Majirika is a very respected ndi cancer abantu kulonga shile munthu wankulu kwambiri koma Charles tiri ku primary anali munthu akubira nyawo kwambiri fama majokera kuna nkhwali kwakasanga kunali angoni ako anyawo so kukakuta nkhwali kwakasankha sikwa yawo yi anthu amene amaganizira ndikwa ujenere ndikwa angoni anyawo zokwiya zija ndiye amatiuza zonse zinthu zambiri za ujitima ziziwa ifeyo koma suta amaulu azinsiseti koma amatiuza even kuvina tinaphunzira kuvina nyawo tiri ku primary fajaji na Charles anthu oziwa kucheza kwambiri amatha. The issue imetukambirana ndiya mankhwala ozunguza bongo amene agwira pa Belt Bridge. Mwachidule kungofotokoza kuti nkhani yakhala bwanji. Zikuonesa kunena kuti galimoto amene ayigwira pa Belt Bridge. Koma nkhani ndiyonena kuti zili clear when you hear the news ngati umamvetsera anthu were tipped. Ndiye kuti kamamaliza tikuwuzani kuti
zakhala bwanji kuti anthu apange tip? Why was the car tipped? Zakhala bwanji kuti anthu aja apangidwe tip? Why have they been tipped? Kuti apapa nkoyamba kuti chigalimoto cha mankhwala kapena zipangizo zopangira mankhwala ozunguza bongo ziduse pa bed bridge? Obviously no. In fact, this war has been there. The transnational drug trafficking has been an issue for the Republic of South Africa because there's a drug crisis in South Africa. Western Cape, Johannesburg is chaotic. Cape Town, South Africa, kuli crisis ya Greece and Shito kwa mankhwala mene ozunguza bongo. Nkhani yaikulu. And zigawenga zake suti zimakhaza chibwanayi. Zimakhala kunena kuti ndimene zili ngati ku America kuje. America ili mu border, it shares border with Mexico. USA shares border with Mexico. Now, my drug road out of America, I'm a very advanced. They use even my drone. They use drones. They follow. Like in the anthu, they are so good. I'm using the modern technology. The same way, my authorities out of South Africa, I would understand my drug roads and hamina kudusisa mankhwala mene wa ozunguza bongo. I need technology yopsha kwambira. Kama abanga monitor, apolisa chama abanga monitor. Abanga monitor, apolisa kwenda choncha kama pita uko yonda utakuloya. I need my drone. They amandumiza my drone in front. Kuona chili chose kai kuliklie kudusa. That is all and above corruption imene kuchitika, because they use also to pay the police, the border patrol people, even the immigration people. The ama peleka vindalama. Now, this is very important. Chifuga izizi za mankhwala amene agwidawa akanena kuti raw material amene wawa zikukwana 1 billion rands. Si 1 billion malaiko achatu. 1 billion rands. Now, 1 billion muyangane kunena kuti kodi rand ili banji against kwacha panopa. Tingoyerekeza ngati ili 120 rand kuti 120 kwacha kupanga 1 rand mukumayisinta 1 rand pa 120. It means kuna kuti raw material yagwira chende 120 billion. 120 billion. Now, that's not the only capital because many ndanene amwet pali ma drone amene agwisa ntchito kuti madrag ajaende. There's so much that has been invested. Pali transportation here. Pali apolisi kuyambira senior people ku South Africa kucha amene aja ndrama kuti madrag ajaende. Kuyambira ku Malawi apolisi including the military, security people, immigration. Okay, there's so much money that has been invested in this. And this is the point I'm driving at is now the anyamata awiri amene waona kwaonesa apanga paredi ku police aja. Amene ajasanga khaya nyake ama achuma chimene chichacho. Pamene pachapo sipa kuoneka munthu odola ndi 100 million ku account kwake. And that's how drug works. Kuti pamakhala anthu unena kuti rand ili pa 220. So it means kuti 230 kuti 237 tingotenga round figure 230. So drug imene yagwidwa ija kapena kuti raw material imene yagwidwa ija it's worth 237 billion, 230 billion. That's huge investment. And anyamata amene yagwidwa ija amene ajawo sali responsible sangakhale ndi ndalama zimene zija, sangakhale ndi that investment. And then imene ndinamo ma constable, ma commissioner, ma chanchan in both countries, Malawi and South Africa, they are involved. So they have their paycheck. They have their amalandirira atu. Pamakhala so ma judge angodikirira kuti ena akagwidwa atu sise. Chifukwa even anyamata amene aja kuti mwafufuze agwidwa aja sizitausainda kuti zitausaoneka kuti nkhani chapitako. Izi sizikutanthauza kuti ndekuti sindiphiri solako. Hello. Sikuti anyamata aja akatusidwa nkhani chausasatidwa ndikuti anthu atuwana mizira kuti nsakuba. Sikuti asanaende ndi kupusa kwa anthu osauka ndionena kuti timakhala limited. Maganizo athu amakhala oyambira apa kulekeza apa. Uchitsiru wa anthu oti ochepekedwa maganiziro ndi nthumba oti wallet yawo ndi yaying'ono oti alibe kalikonse. Amaganiza kuyambira apa kulekera apa. And they don't see kuti actually you can think from here to here kuzasungulira kuzapita uko. They don't think kuti there's limitless. You are limitless in terms of how you think.
It's how much you have opened yourself to the thinking. Pamene muntu you need to think beyond what you see, and you need to hear beyond what is being spoken. It's not how komano pa makani spoken hints. Anyamara amene agwidwa amene ndaona ineyo kwa account kwawo kutaso kuti kulibe koso 10 million. Sa anyamara unaona kuti kwa account kwawo ngakhala 10 million. So who is responsible? Muna kwa maDiragisi amene ndi ndani? Ndi kutengeraniso kutali. Ndira kamba pano kunena kuti awawa on homuna onchinjiwa kato civil. That guy he's a gangster. He's a gangster, and the gangsters are always intelligent. When you listen, limit mechanism. That's very true, Lawrence Chinoko. You're very right, and that's the challenge that we're dealing with. You know, on homuna onchinji. Tina kamba kunena kuti ndi munthu onena kuti umumve ukamayankhula when you should listen to his interview exclusive yaba times ukamvesere interview yake ya pa Zodiac exclusive and Times exclusive. All those interviews you see munthu kuti amaganiza, you know, he's very intelligent. Dude is a proper engineer, certified engineer, and he knows his stuff. There is engineer amaziziwa. Kumano Nijigawenga, you know, he's a criminal, and the criminality yake is not suspicion, kabina rumor. It's well documented. You look at the Kato civils, the kind of projects that was given to in Limpopo. You know, this is documented to South Africa. When Zuma was in power, he grew in authority in South Africa. He became powerful. You know, he became powerful. He was getting projects and all that. Nchiro. Hero. Ogwira nditu akafuna ora ogwira hiyo amagwira kuma hiyo house ambiri sizitai imankanjira yoturusia ndalama nditu makopa kuturusira makopa nchiro zako kulimpopo even Salima Sugar Salima kutenga madzi ukatenga kusalima kuti anayamba liti zinezichi zili pati maona bwino kuti zikuenda bwanji. How many ndinafusa kunena kuti how many times has government been paying Kato civils? Where are we? What is the progress of Kato civils? I have been asking these questions, and no one cares about this. You know, in the end, amangolongola iwe. Ndebwe zakugwira magari moto onyamula okeni, onyamula mankhwala uzukuza bongo. Siko keni yandikani mandrax kanjandi Roma ti yobangira mandrax. Ndi drug yochiba kwambiri, yochiba koma yoenda malonda. Drug yonena kunena kuti ena kuti ndi 240. Basi za pamene ilandi panoma zisiyene zimenezo. Pano tikambirane za on homuna agwira hito. You know, okay. Umbava ndumbanda uchimbala ngondo. Sumakha ubanda nthawi zambiri ukakhala kuti you are that level. Sumakhala kuti you don't have umakhala ndi nkhani zambiri mbiri. Umakhala wapulumuka mwambiri. Ndipo umakhala kunena kuti wachilimika, wakhwima, you know, kuti chipolopo chakuombera chimanjanja pa. Umakhala kuti wadusa mzambiri waphika, miphika yambiri mbiri wakalowa ndithu wakhwima mu zinthu zambiri. Ndinakamba zimenezi za Kato civils, and it's important to discuss this issue because, you know, company ya Kato imadusisa zida zambiri mbiri, imadusisa zimagali moto machinery. It moves a lot of machinery. Hello. So Kato civils moves a lot of machinery into South Africa, into Malawi. You know, it moves magali moto from Namibia, Botswana. Amasdusa ndizi magali moto zijazika maenda zoti zanyamulira magali moto nzake zimaenda abnormal cargo, abnormal load, abnormal cargo. So there's so much that goes into this shenanigans. The scheme of things is so huge that magali moto awaja amathawa kuti nthawi imene jeni mukuti wanyamula chithalakita inu mukuti wanyamula chimphwanya mchenga chindiriza koma umakhala kuti mwalo amene mjamu staff, you know, and mukaona bwino muona kunena kuti anthu wangu suntha chigali moto kupita nacho uku akusunda nya pamakhala zonena kunena kuti staff ikudusa ndithu
chuma, cash, imakaya kudusa. Ma products awa, ma raw material opangira mankwala, ozunguza bongo, amakaya kudusa nditu. And whether they are going to be arrested tomorrow, ajina simbi whether he's going to be arrested tomorrow, or he's going to be arrested next year, or he's going to die without being arrested. They are criminals, basi. They are basi. And they have to be called out. And the best thing we can do as a people is to stand up to truth and face them. You know, the reality. That's the first way of dealing with them. And amene machepetsa liu la chilungamo kutuluka kuti uyu ndi mbava, uyu ndote ndichifukwa choti simuziwa chabe kapena suti simuziwa koma ndinotumidwa ndipo mukudya nawo ndipo pitirizani kudya ndithu idyani chifukwa kuyankhula kwanu kwa mtudzu, kuyankhula kwanu kopepera sungasinthe the truth. No matter how stupid you become, no matter how silly you become, no matter how you paint Kamangila, no matter how you try to buy the truth will remain the truth. Komanso ineyo ngati ndikuziwa kuti zimene ndikuyankhula ndi chilungamo ndipo ngandayima pa chilungamo sindikakhala affected kaya ndi zimene mukuyankhula. If you trying to distract me, everything that I engage in ndikamakuyankhani ndimakhala ndikuyankhani fa kuti ndikuyang'anapo chimene ndikupanga chimakhala kuti chikupanga move the agenda. Koma ndikaona unena kuti mukufuna munditengere away from the agenda, then makusiyanga tazikambani, you know, ndiye mukhala mukamba zambiri mbiri. Anabereka mimba kwa Medi uja mpaka na pano zina samaziwika. Inu mukuona ngati katero pana khazo kuti pali Medi, onena kuti ndinampasa mimba ineyo, ngati inabereka mimba kwa Medi. Mukuona ngati katero inakangomusiya Medi amene bwezali billionaire by now pambasi. Pano bwezara bwera apoyera ndipo ata yankhula ata masuka. Ndino anthu ozizira kwambiri. Ndino anthu ozizira. Komano chimene chimandiwaza nchonena kuti kupereka mimba kwa Medi si mulandu. Si suda zibambo opusa manyumba muno basi muziyang'ana atu. Muziyang'ana basi na Medi. Amaga anthu akulilonge. Imakumverani kuti mumatha kupereka mimba kwa Medi wa kwa side chick. Nchani chimenechi? Mumapereka mimba kwa Medi wa side chick. Mundi nkazi kujumba ndi mundi side chick. Ndiye mukapereka so mimba kwa Medi. Chiwewe chimene cha mtundu wanji. You come out with so many things. Banga asylum and all that. You know there are countries that offered me asylum, right? There are countries that said, as long as you get into our country, we'll give you asylum. Koma ineyo ndineroya, ndinazaona unena kuti kodi maufulu anga ndotani. In what status am I at? Mukaza mundu ona kuti ndapanga asylum. Mwisha muintaitle to. Muzazi unena kuti that was the last option. Koma sinafike povutika choncho ineyo. Sinafike poti posowa maplan. Koma ndikazaso kupanga asylum ineyo ndoti ndatama plan. Ndatama plan. Koma it's okay kutama plan moyo. Zimachitika. Life can happen. Koma I stand on truth. I have never applied for asylum. I have no plans to seek for asylum. I have never even applied, even thought of. I've never even, it's so bad that I've not even looked at the law. Because I've just read articles and I've read the lifestyle of people, like the experiences, the review, the academic review, because I'm in academia, I'm an academic myself. It's so bad. The status of the refugee status, the regime, the legal framework is so dehumanizing. Nzojosa umuntu. Koma, ngati muntu ulibe option, that's a brilliant option. And I have no disrespect. I have got so much respect for all Africans, Malawians that seek asylum. Ngati pali muntu amene who qualifies to seek asylum and to get papers as quickly as possible is Kamangila. As not now, even 2024, when I just flew from Malawi to land here with everything that was going on. Okay, a judge of the High Court just to sue against a lawyer for saying what is truth about him and so much evidence that implicates him. That is a ground for asylum. Like that is okay. That's enough. If I needed to seek asylum, that was it. Bwezinta client the pay mabanga zanga. I didn't come mwango nakaenda bwezinta chuka uyu another. But that's not my interest.
That's not bezintakala 2024 mweje bezintakala z 2024 October osati sujanja October ija kungondi sumira if a judge of the high court then angada amena sumidwa abo Malawi ndi judge. So Malawi uchitsiru, that's why you have anthu amene akuberani amene mapembedza that are considered as role models. And then you have the whole media that control these people and they control the narrative of these people. So chuma cha 1 billion rands anyamata amene amayendesa galimoto meja amene apanga charge alibe anyamata amene aja even 10 million Malawi kwacha osati rands 10 million Malawi kwacha in their accounts. It's a big cartel we are talking about. Now ndakutengerani kwa Simbi ngati Simbi yense mene ali Simbi kuti business yake iye ucha sasa tira malamulo ndichifukwa yake zinapezeka kuti project ya Salima kwadiro anthu uno umboni wonse muli nawo is documented. Zinapita ku court kuzomba kuja akapindwa analemba chigamulo pali chigamulo zambiri mbiri zokuza Kato. And what the Kato was saying was kuti mumuziwe kuti Kato Simbi phiri ndwakuba. You should look at the documentation that was in court and what they were saying in like 10 years ago. Those guys, what they were saying 9 years ago, 7 years ago, in terms of that project. He was going to finance that project. That's what he was saying in court. Then my interview at 2024, the agreement yake ndi kuti boma ipeza munthu wopanga fund. Koma mukangana ma document amene anapita ku court on issues ya the lack of environmental assessment report or the thing that you need to assess the environmental protection or environmental, you do an assessment. The lack of that in the argument they were proposing or they were indicating that they were going to finance the project. Now project teacher inaza sinha kuweza kuti kupanga finance boma ndimene kwena kwanga. So why is this person and when akufuna kuicho sauti anapeza kuti obelesa chi machinery kuyamba kukumba kwene kuchi kuti abwera iye ndikusumira nditanda ankolo but akamayankhula and nditi ma journalists togulidwa ati amayankhula ngati kuti is doing a favor to Malawi and ndi anyamata ambiri mbiri also azochita unemployed people unemployed people that are in majority in Malawi. I like ice and it's very cold. I mean it's very hot. It's very very hot. Focus on the issue. Kuti anthu oti alibe zochita achuka. Ndi atu ankhani akango wapanga paint anthu ena ngati madolo kumalawi kucha. They just covered. They get away. Let me go to the substance and why this issue is very important for me. Kugwidwa kwa chitraki, chigalimoto, chimene chinanyamula materials opangira mankhwala ozunguza bongo okwanira 1 billion rands, which is around tingoti 250 billion Malawi kwacha. 250 billion Malawi kwacha estimation imene ndikunena kuti anyamata agwira nawo aja si anthu amene akupanga zimene zija alizamene jawo olo 5 million Malawi kwacha kwa account kwawo kulibeko. They can't have that. And mukayangana za 250 billion rands. It's just the material. It's just the raw material. Komano kuti zinda ziyende pansewu baja amagula nsewu sewuja ndio amagula ma commissioners, the inspector general amakhala limenemo, asirikali amakhala limenemo, both ends of the border ku Malawi ku South Africa. Now why is this issue so dear to me? When was this? Is it 2022? Yeah. There was an issue ku magistrate. Mwana anamangidwa 9 years, 8 years. He was given a sentence 8 years. Kuti akatani akaseve kuchichiri. Ine nkhani chenani pasachidi. Nabida kuchichiri prison kwa mpanga invest kwa mfusa mafuso mwana because I used to be going mapita kuchichiri prison. Kuchichiri prison kuyuza organization yanga imene ambisa umuntu access to justice for all. Imene tili anthu amene timangozibereka kumapita kundende kuja kumakacheza ndi akundende
part of the organization, part yake ndimene yomakamva kuti anthu ali kutani kunongo chifukwa tinazo kunena kuti nkhani zambiri za mu criminal justice system zimayipira anthu oti alibe owateteza, anthu opanda ndalama, anthu osauka. Amene anthu amene ali ndi kuthekera they get away, ndi amene amakhala zimbalangondo, ndi amene so they get away. Wani either samangidwa, anthu amene ali ndi ndalama ati kumazigawenga samamangidwa, akakhala kuti amangidwa ndiye kuti nkhaniyo apasa bail lero kapena mawa ina amapasa ku bail, police bail. You see nkhani yomwe yachitika ya awawa 5 people that were arrested, amene amaoneka kuti akupanga za mining, nkhani pano kwapasa police bail. Milandu ya serious, police bail pa. Going back, you find kunena kuti patuluka ma judgment awiri osiyana. Kuzomba mfumu yamangidwa nkhani yokhuza yo nkhani imene mulandu wa rape. Ayiganiza mfumu ija kuipasa chani, kuipasa bail. Kulilongwe mulandu wa mada. Mada mafacts ake ifeti nawa kuti munthu anampunda ndi gali munthu kuchita kupita ndi kubwerera kuzaponda kubwera ona kubwerera ampasa bail munthu. You know, so the issue is the law is clear in terms of bail. Palibe mulandu mene munthu sanga kupasa bail, ama ina kupasa bail. Koma the law is selective, and if you investigate you find kuti kulilongwe kuja anzondi mvula ajandalama alandandalama kuti mfana noja alandire bail. When you read the judgment, you will not find any fault. The judgment imene malamulo akufotokoza bwino, koma ma facts they are twisted. The judge will quickly so that's how you start learning kuti azikuenda bwanyi mfundo zimezi ukukuona unena kuti mfundo zimezi kambidwa sizikumveka bwino ndikuti zimene apanga submit a state chokoti chali chenjera kuti lizingo ka weak point kaja ndikapanga emphasize mu judgment muja kuti muzona amati cha. That's how corruption operates. The same way kuzomba a chief aja sana abase chani bail anthu mwasanga kuma actually it's a bad law. Kuma a judge amene aja amaso amphambe meni mazivira ine singuzangana nasinda koma meni mazivira amaso amphambe samadi ndandama sana andire ndama ningona munkhani meja. I don't think kuti nkhani meja amaso amphambe andire ndama. Kuma he's a bad judge. That judgment is poor. Yeah? Because unless other, because this issue in their interest of justice. It doesn't matter kuti kesi yabanga advance because in mono is mama nina kuti kesi yabanga advance. The law is in the interest of justice. Ka kesi yabanga advance ka ina muntu kuti abitiriza kuyankha mulandu wake mpaka na kumapeto. The interest of justice ndimene yoyo. If that is a yes, there's no reason for you to keep the person in custody. Unless muntu anamanga plead guilty ndi basi makhala conviction on their own plea of guilty. Let me progress. Musa ndampeza kuchichiri prison anandifotokozera nkhani sinakhulupirire when he told me the story. Ndindizaka 16 when he was 16 just about to be 17 years old. Nde ukutani kunoko. Ine ndizifusa iniwa ndizifusa anthu amene andibweresa kuno. Kumuona kungomuona kuna kuti munthu ndi mwana. You don't even need to ask questions. Umaziwa zinthu. Kumuona kuti munthu ndi mwana Musa. Anandifotokozera nkhani yake sinakhulupirire. I had to contact her mother, connecting. I went to their house. The first thing I saw was Musa's sister, who was a child with disability, a physical disability. Yodi chicho samaina kumampangira muntu, you know, kapita naye ku toilet, even kutuluka panja kuti awotezuwa, chili chonse kumusambisa, everything. She needed support, and the main support amene amakhala pakhomo kuthandiza anali Musa John. And this is a story because the mother was a single mother. Amene amapita kukatani kodi ku Limbi market kumakagulisa mpunga ataduka asa pamene boso anemwe anaduka. Maga Musa anataduka anemwe ndenda anemwe tu maga Musa ndo vaya. So when I was doing this, I did not realize how dangerous I was in. I didn't realize how dangerous what I was doing was. I didn't see myself that I'm in danger. I didn't realize. Nabita kwa chere kuje umalowa pa stage pa chokuluwa chonchi kumakwera phiri kupita ukalowa. When I was doing that, I went without any security. I just went as a lawyer. Kagali moto kanga ndio ndinda panga paki pa stage. Kuma I was being followed. I didn't know that I was being followed. Kupita kunyumba kuja ndaona kena kwa manja nditenga kusesereka
Tikuba na ndama ina. Kosa zoti amaya kutea mpolisa. Then the owner of the system, chicho se chuma chimene drug yo mwana gwira nayo Musa. Amayi amene ana yanyage anandi yangulisa neyo kunditenga kundilowesa kundifikisa kumpanda kwawo kumandi tokoza aloya mukupanga zabwino nyanya mwana amene uja ndomve a good woman akuyala timbatata take mbatata za fake she was distributing drugs. Nyumba imene Musa anagwidwako munako wa nyumbayo anali brother wandani wamayo at that point ndili innocent sindikuziwa chichonse ndi mayaga Musa and mayaga Musa nawo so ndichi bwana osandifotokozera anandifotokozera 2-3 days later. You know, in it Malawi jet ndadusa muzinthu as a lawyer ine lawyer wanga eti mundu sangandiuze kuti chanchani anthu akama mbwembwe chanchani. They speak because they are ignorant or they are part of the cartel and they don't want a proper lawyer, because I am a proper lawyer who follows the facts and the law. And there are few lawyers in Malawi that can stand with me in court. In a judge that is following the facts and they know, the system knows, the cartel knows. Musa beze kumbani, ula kalezera, mwese maloya amene madali, akuze nzaka mangila. When I'm in court, it's business. You should ask, you looks like you drank. Tapunzira ngaya chizungu, apetro singuo. Mupunzire kaya kulemba chizungu. You looks like you're drunk. Tapunzira ngaya kulemba chizungu. Man banga distract. Maloya ano mwese mwakaya kuze. Kutika to the best people you can ask in the police, I mean criminal justice system, amaiziwa, and who have been with me in court. You should ask mubide ku registry ya jani ya criminal justice system ya blanda the principal registry ya criminal justice criminal division and ask Kamangila his practice. You know, those are the people that will tell you what kind of law I was doing. So I was doing a law. You could not many lawyers do that, because in a normal circumstance kuchichiri kumeni mapita ine kwa kumani untu maloya matumiza maparaliko they will send a paralegal. Investigation imeni mapita kwa kachere kukwera mapiri chanchanja nditavala sabato zanga za decent, you know, nditavala suit yanga kapena mwina nda suit janangwesia pachani, I mean jacket janangwesia pampando. That work, it's paralegal that does that, but paralegals might not have the eye that I have. That's the problem. That's the challenge. You know, the work that you give paralegal, you also have to be careful, because they might not have the eye that you have. You can work with them together, but it's paralegal as an chito. They don't have the eye that a lawyer can have. That's why we do different training. And this is an issue that we need to look into as lawyers. How you manage your practice, how you work together with paralegals. Paralegals are very, very critical, but they need to work together with a lawyer most of the times. The investigations, the interview, the kind of questions you ask Musa, and usually if paralegals interviewing Musa, anakata kumpanga judge manaoche, tukunena kuti angu nena, wina nisa manena kuti sana lakwe. Everyone will say suna lakwe. I mean sana lakwe. That's what a paralegal think. But I look at the demeanor, I look at the body, I look at the story, and then I had to follow. You know, those are things that a lawyer cannot do. Most lawyers cannot go. They don't. But that's how I was trained. I was trained by the best in the world. Ajina Professor Sandra Babcock, Ajina Blom, the American lawyers that have practiced for 30 years and 35, 40 years. Those are the people that trained me as early as 2018. At my early stages, when I was just 2 years old in the practice, you know, I was flown to America, you know, to Syracuse, to Ivy League University to be trained. Wow. And why was that important? You know, there's a chance that they might face the death penalty. So that training taught me something that most lawyers don't have. The ability to follow the story, you know, investigation, interviewing, where you interview, how you handle yourself, how you open up to people. My guy Musa, I have to, I have to be in her shoes. So those people open up and break everything. I mean, business. The Queen Mother, in also the Queen Mother. Queen Mother
akundiuza information akudandaula mwana amene uja ini mwana wabwino tikumusowa kuno sisi na yeye ndenya nyanja osazo kuti I'm dealing with the devil herself. Tukusesereka tukafika kunyumba kumene John anagwidwa Musa John because his name is Musa, his father's name is John. Nyumba imene Musa anagwidwa kumene was it Harrison? What was the name of this guy? Nyumba imene hii kama muntu mpaka na panusa nagwidwa maziwa muna kwa nyumba imene Musa anagwidwa. Hizi zinajitika kwa anyway, hani yedu it's very important. Ena mtu amwana ngati ukujeda tukufuna ngoto iniyo anthu enanu amene mmakanga dumukona before you just want to hear gossip. Awa muchula wabudo muchu. No. I need to give you a story. I need to give you a whole story to understand how crime ya drug imaendera. How drug mankhwala ozunguza bongo mena maendera kumalawi and how it's connected ndi police. Muziwe from a personal experience directly hani ya Musa John. And then now ndu pangano connect ndi Asimbi Pili. How does he find himself in this cartel? How does he find himself in this implication, Mr. Simbi? You know, ndafika umene kuja kuona. So, kuchoka kumena makala Musa, nyumba ina kakala Musa, John ni mai yake, ndi sister wake, ndi mbali wake wina wankula, amene sama pesika pa kumu, nthawi zambiri. Ndi ngati, amene makala Blanta, pa game, amene panali Shoprite, imene atseka ija, pamene pajapo kukafika pa Toyota Malawi otingoti pa Zubeda o pa hardware kuma pa Zubeda amene makhala plant. That's the distance kumano ukukwera chonchi ukukhuta kutani. So the distance yaitali kumene amakhala John ndi kumene nyumba imene kunapezeka chamba kumene anapezeka ku John ndi kumpeza ndi chamba kuti nyumba kumene tunatengedwa chambachi kumene amanyana anampeza John ndi chamba amene makhala ku Lilongwe. Distance yake ndingati tingali kuzipachani malo uchuka kwambiri amene amaziwa. Tichoke pa parliament ya Malawi parliament kukafika ku 47 tingoelekeza kukafika pa Silver Strikers pa stadium pamene pa stadium ya Silver Strikers oloba muwa paja pamene magula muwa timadya nkhumba paja timabati pajani pamene pajapo timagula nkhumba kulilonge paja pamazaza anthu after stadium ya Silver pena paja pasika pamene paja pamene bali mabala patima mamuwa paja pamene pajapo. That's the distance you joke. So if there was really an investigation, there was a way that Musa was not even going to be arrested before the possession of Indian. So jana mangida mlandu wa possession kukhala kupezeka being in possession of illegal mankhwala ozunguza mo osalolizedwa dangerous drugs, you know, in possession of dangerous drugs, Indian hemp, chamba. Komatu it was clear kunena kuti chamba icho napezeka nyumbayo sinali ya yeyo pabwandiro. Yes. Kuchoka pa parliament tukafika pabwandiro distance yake ngati imene yomwe kunyumba kwa Musa ndi kumene kunapezeka kwa Morisi kwa ndani amene anapezeka amene muno ache anali nzima uyu amene anatengera pambali kundilowesa kumpanda kwake kumakangani ngati akundikonda osazoona kundiwerenga ine osazi dziko ili amatipulumutsa ndi Mulungu ndithu. Mfama amene akatangwa ndi bayampini kumpanda kwake ngwaita na polisi anzake azamutengeni amafuna kundigwiririra amafuna kundibera. That's life mene maendera akulu abale yanga. Koma amene amateteza ndi Mulungu. Now mene mapanga chipikisheni chimene chichi mene mapanga investigation yawo anthu amadusa azimayi kuti yankhulisa osazoona anthu amene ajawo they are part of the cartel. Nduza kunena kuti apolisi anabwera mene amabwera apolisi mkulu uyu anathawa anthu anamugwira Musa mwina wake wachuma muno wake wa madrag muno wake wachamba anathawa. So story sikufuna kuikoka kwambiri koma zimene zinachitika ku magistrate court, it was pure corruption. When we appeared before Justice Vikoja Chima, judgment yao is one of the most stupid judgments you ever read. It's a stupid judgment that lawyers don't want to engage it. They like, it's a good judgment. It's a good judgment, kwapi. Yeah? Where? Because Imabanga ignore everything. My points also. So there'll be a day that I will go through with the judgment ya Vikoja Chima ina nina kulija. It didn't make sense. Because
ananena kunena kuti ayi sustain conviction, which was not supposed to be there in the first place. But in the end, so ndikundibweteka ifo ndilibe nthawi yoti ndifotokoze koma ndizapeza tsiku ndizakufotokozani kuti how unsubstantiated this judgment is. If it's beyond incompetence for one to write a judgment that Justice Vikoja Chima wrote. And this is not because I was a lawyer, but because the facts and the law did not support. And in the end, she sustains, she upheld the conviction and at the magistrate level. And then anasisa zaka kujosa pa 8 kuzika pa 3. And I was alarmed. I was pissed off. And then we had to settle down as a team because I wasn't working alone in the case of Musa John. I was working with Chikondi Chijozi. I was working with Lunta, Council Lunta at Legal Aid now. I was working with Ruth Chuma. You know, the Chijozi brought in expertise of SAC and the support of SAC, Southern African Litigation Center. And they supported at the beginning because we were looking at this case as a constitutional case. But when we saw, because at first, Musa held an in possession, it was in possession. So we wanted to go on a constitutional litigation on possession. Defend constitutionally the right to to possess Indian hemp for business and all that. That's the angle. When we realized he wasn't even in his property, this is not his, he wasn't in possession, then that angle was out of it all. So you can see when Chamba Gigi did an investigation, and then people told me, and that's when I realized how dangerous it was and how I was in danger going to this area. The days, I think 2 times I went there, I was in danger. But I did not realize. Nasa sindikauti chamba, chimati chikagwidwa, apolisi ajakama, kama chika kachipereka. Even chamba chimana mlanda, Musa, so the issues, even chamba chimana mlanda, Musa anakagwira nacho Musa John. Chinabwezedwabe kwa mayacha anaka basaso the next day yake osebisana dikiraso kuti the next day yake atangozaonesa chifuka pali chituzi chimene chimaonesa chamba chanachika majumbo zimene janaika dadu isu for view mena makapisa chamba nyumba ya Morisi whoever this guy was chinali mujani mabagi kuchika majumbo kunali kugokomeza nkhani kuti anthu mnoti mwana amene opya. Musa has never been in the business anyway. And ali samela ndika kaubongo pang'ono ali samela nditi nzeru pang'ono ute kunena kuti mwana imene angonekera cannot be responsible for chamba chosechi fa chamba chimene chindi ndalama mwana imene sangakhale ndi chamba chosechi responsible. It was clear. So this case imanipanga, it pisses me off because the whole system, the judiciary, even the judiciary with my judge, I mean they are responsible for protecting children. They are afraid of the cartel when this happens. They were quiet. I wrote them. I wrote letters that I wrote. The only person that helped me in this case, when he was homeland, said, we'll see, we'll look at this case. Because it was clear. And indeed, the president pardoned. Thank you, Dr. Lazarus Chakwera, for pardoning Musa. Because Musa, some even one night. Because that boy was innocent. Now, beyond that, the fact that the boy still has conviction, he still has a presidential pardon, yes, but he still has a conviction, pains me. And I look forward to a time when we are going to clear this boy. When we are going to clear Musa John, because this boy is innocent. But that tells you how the cartel operates. Nkani ya madragi. Chamba chijaga, akachigwira, kwa anthu amene samalibira, akalima kaya kuti kunkhota kaya kunkhata kaya kuti northern region, wherever, akachigwira, chima abwerera asomu, amakachika pa market. They are the biggest supplier wa Indian hemp, wa drug, is the police, the security agencies. They're the biggest suppliers. They're the ones that, amakajigwira uko, kapasa uko. They are the ones that, they are the main distributors. And that's what happens in any country. The security agencies, some of the individuals are responsible for that. Now, let me conclude with the issue ya Simbi Pido. So, how does Simbi find himself in this drug business? Mene mbuyo mose mchimeji machitika njoni na kuti apolisi ajaga gwira chamba ka dangerous drugs, dangerous substances amazisunga kuni malo wako me amazisunga. There's a police syndicate imema denga zimtija amazibodesa pa market.
And in terms of transnational drug trafficking, the police engages. I'm kusenchira nyamata kusiyana siyana timagulu pamakhala gulu ili pamakhala gulu ili malai wankulu chuma amachipanga distribute. This has been what has been happening for a number of years and all that kind, until when MCP won and when Simbi came into Malawi, and he was able to convince the security agencies to take control of this industry, the not the Malawi, the transnational drug trafficking, the moving drugs from Malawi to South Africa. Now, Simbi is not a random person in South Africa. He's not a new name. He's a household name somehow in terms of money, moving money, even laundering. He launders money for a number of politicians. He launders money for a number of politicians in South Africa, in Malawi, using his cattle civils. He has been doing that for people like Zuma, and that's why Anna talks South Africa, because he's so good. But akumanga wawe yemwe Zuma indine yani ndibwerere kwathu kumchinji ninkwatu hilo ngagwira ka ulima nkalima ndithu kafonya nkalima, that's the thinking ya Simbi. And then amaziwa kukhala bino ndiyana Simbi uja amaziwa. He's clever. He's so clever. You can't take that away from him. He's intelligent, yes, and he's wise. So Simbi is not just intelligent, he's also wise. And that's real criminals, serious criminals that progress. I mean, amabanga tu amakhala nzeru mene sungabange sogolo jonjo muntu uli benzeru amakhala nzeru komanso olimbika ntchito, so he combines, ndiye atabwera yeuje he took over. So anakia mafana onse amene amathamangisa ngini. Anakia. How did he do that? Ku TikTok uvuta kuchitika zingapo ndithu sindikuziwa kuti afuna chani. Just give me one second. You don't need to over explain. Just restarting the TikTok thing. Yes. Yeah, so here uje anakia mafana onse amene amathamangisa ngini. Kukia wake anakia munjira ziwiri. So far, that's what I found. Kuti either anapangira whistleblow guys aja. So criminals amatero amatakunene anakoka kuti athane ndi nsika wa guys enawo kuti unapange create nsika wawo. Yo no akhalamina kupanga. And zina zimene zikuchita criminals are not loyal. And they're selfish and they're very greedy. And that's why they're involved in crime. It's because of their greed. Muntu mena doesn't need to be involved in crime, but he's greedy. It's greedy and doesn't need to akumule guys. So anakumula guys one anamenya guys atamimba kwa ulula. So amtamena matamangisa ngini ambili anamangidwa akuseva ma sentence. Alimujele nditu kumalawi kumaso South Africa. The second way he did was just to kill their businesses. They couldn't access the businesses because they were having a better supplier who was providing consistency in the commercial munjira mbili. Kundi kumbusaso anzanga kuti mwana wa Simbi anamangidwa panobali ujani ali mujeo. Mwana wa Simbi komanso abusa asimbiso aliso kujeo. Izi mutu akuzifufuza. Izi nzona yatu mutu akuzifufuza. Mwana wa Simbi anamangidwa nkhani zake zomwezi. Ndiposo uyu ndani uyu mbusa wa Simbi anamangidwa. So these are things you can verify and come back to say akamangira madina miza au akamangira munena zona. Njira ina ndimene iyo ne anango akumula magazi. So magazi amene amathamanga pa ground anango khala pansi. So muntu uja akubanga wapakhala control. So even this bus, so kodi no mwafuse find out kuti anthu apeza aziwabwanji kuti Simbi amalowesa truck ya material obangira mankhwala uzunguza bongo. Tip, it's a tip. And tip imene yachokera kwa mafana amene anakhumulidwa fa amva kuwawa kwambiri. Ndipo akamusaka nthawi yambiri koma iyinde anayipezerera. Ndipo mafana akwiya mizimu yakwiya. Mafana amene amathamanga pa ground kumachosa chamba kumathandiza mabanja awo kumalowesa mu South Africa. And mafana zinthu zimene amapanga, it was not as dangerous as Simbi. It was dangerous. Crime is dangerous. It doesn't matter small scale, large scale. Is dangerous. Koma gulu amene aitenga munde kuti
nzanshiro kan zanhito kutipula pa ground paja kuonesesa kunena kuti chilichonse kalikonse tikaona ndithu kuonesesa kuti anthu akudya drug mwakathithi pasakhale gap kubwesa drug. That's why akulowesa consignment ya 1 billion rands kumasuka tumeneko. How can you invest so much money like that in one consignment? And how many consignments have passed in the last year? How much? So we're talking about serious business. There's a lot of money that we're talking about. Akulu kaya anthu timakonda, kaya anthu timapembedza, kaya anthu atimafunira zabwino, kaya timafunira zoyipa. Koma munthu ngati wapanga choyipa nchoyipa ndithu. Ngati munthu akupanga zoyipa nzoyipa. Zilibe kanthu kuti kaya ndiwe Malawi, kaya ndiwe South African, kaya ndiwe foreigner, ngati kupanga zoyipa basi. Munthu sakukhutira akutibera misonkho akutanda akusokonezanso the security detail and kupezeka kunena kuti akupitisa madragi mu South Africa. Ndi chimene chimachitika nchonena kuti akuononga Africa, akuononga mtundu, akuononga generation, and that affects generation and generation. Drugs are very dangerous. Drugs, they amabanga stick to the DNA. They stick to your body. So when even you are engaging in the creation, the act of creation, you are passing on those, those DNAs. And beyond that, the fact that government jango gwidwa, or and how kuziwa kuti madragi akamalo South Africa ononga kutoka Malawi is involved. Panopa anthu amene ali ku South Africa ali pachitonzo pachiopsezo akuzuzidwa ndipo akulangidwa ndi security pachicho sangotengera kuti ndaya nizigawenga. The Malawians, you are destroying our country, you are bringing ali pachiopsezo thousands of Malawians just for the benefit of one individual and his cohorts and the people that benefits from. And this person, I don't know in my interview with my MP amapita katinga drama. So he's protected. The MPs will not stand against this because they benefit from it. So it's not only MPs. Amene muwaziwa kuma bali kagurugena bali security bali amina makalanda ngati amene birthday party ya akazi hao kunapita the whole cabinet. The whole cabinet was kunchinjika. Ati ukavina birthday ya madam. Who is the president there? Achakwera. Muntu okonda ndalama sina muonepo chakwera. Kuma ziko mobe ya President Chakwera for pardoning John Musa. Musa John. Osalako and he remains innocent. But you did something. Munga kusunge nimo ya utali kuti mzayankhe milandu yanu kusogolo kuno. Inu ya Chakwera munabera Malawi kwambiri. Tisekere ni maone na kunena kuti nyozo olunga kule modani. Olunga kali coordinated modani. Suza tilepelesa kusaka chilungamo. And we will continue to pursue justice for us, for the generation and the generation to come. This issue is generational equity, generational justice. And it doesn't matter who you are, as long as you have committed a crime and you are committing crimes, as long as you are a barrier to access to justice, we'll come after you. Mutu kundipweteka, kuma nimafuna ndipete ndiforokoze ngatopa. Nimafuna ndikambepo za Amalis Hotel. What we're trying to do, what I'm working on, I haven't forgotten on Amalis Hotel. There's been underground work that I've been doing on Amalis Hotel. Kumanso, chedewina, timafuna tikuoneseni kuti anthuwa. They're not trying to come to the bottom of this. They're trying to cover it up. That benefits to the cartel as well, the noise. So sometimes quietness, silence, imathandiza kuti zinthu zezonekere kuti alisina be kuti mugezi kuti pati chimichichitikadi. Because sometimes when you are making noise, the people react to the things tukubanga zita. And anthu makhaura akupanga pokanthu kunde Kamangila ndovuta. Kamangila amazona ngati wabwino ndiye basi. Kamangila alise ndoyipa. Kumalawi kule anthu 23, 24, 25 million. And amene achula sakukwana 100. Ndemo kamanena kuti ndikuchula aliyense. Uchitsiro wake mmautenga kuti. How stupid are you? Kuti you should say 100 people represent 24 million or 22 million. Even another car 20 million only. We are talking about 100 people. The public public figures that I've mentioned are around less than 100.
That's not everyone. You can't say, ungo chula wina audience. Komaso anthu inu nomwe, mmanena unati corruption katangale, wakazikika kumalawi. Ndeno, ngati wakazikika, ndeno, shouldn't that then result into a number of people being involved in the corruption? Should it surprise you that more people that are being mentioned? For purposes of accountability and for purposes of just engagement, I would just allow a few people on TikTok that would want to make a comment or would want to ask a question to join in. Just 15 minutes. So over to you, TikTok. Ndukutumizirani my invite kuti mulowe kuti mudani muyankhule ngati mundizo yankhula. Just 15 minutes.